это, ну, по поводу угроз территории, тут все понятно, потому что мы хотели очень давно забрать себе Крым, там, Днепропетровск, как бы, Киев, и в принципе до сих пор где-то хотим это сделать. Поэтому, может быть, здесь сейчас идет, несмотря на нашу очень сильную, усиленную работу и усилия большие на той территории, на которой мы работаем, у нас пытаются ее забрать, потому что мы хотим сделать то же самое с другими людьми. По поводу ухудшения условий сотрудничества, здесь, конечно, более тяжелый вопрос, потому что с нашими клиентами мы пытаемся работать честно. И здесь я не смогла, в принципе, найти такого. Но в итоге, размышляя обо всем об этом, я пришла к такой вещи. И по поводу демотивации сотрудников, да, тоже. Я пришла к тому, что есть цели, которые ставит мне мое руководство, в которые я не верю. И я не могу их принять. Если раньше я ставила, ну и рассказывала я, что вот мы можем сделать там 2-3 миллиона, 4 миллиона, и мы их делали легко. Хотя никто в это не верил, ни моя команда не верила, но я знала, что это возможно. Вот та ситуация, которая сейчас, когда мне сказали, там, рентабельность 8, я даже не вижу рентабельность 4, например, или 5, а мне говорят, ты должна сделать 8. Если я этого не принимаю, то моя команда тем более не видит этих 8. И вот как принять то, что тебе, ну, как выполнить то, потому что это наверняка реально, если говорят, что должно быть 8. Okay, I want to make sure I understand you correctly. And I want to distill it down to 3 things, so it's more. Okay, if I'm correct, the first issue, she's some kind of a manager, or she has people above her, but she also is managing people. Right. Okay. So she's a manager, so she's like a middle manager, so she has people under her, but she also has a big boss. One of the first issues is that there's an outside force that is threatening a territory, right? The outside force is the manufacturer of the product they distribute. Есть внешняя сила, которая угрожает вам забрать у вас территорию дистрибуции. Okay, when she says territory, The manufacturer says, okay, you're going to distribute my product in this area, and you have to buy so much of it, and I give you exclusive rights for this territory. I'm not going to sell it to anyone else. So when she says it's threatened, what does that mean? So the manufacturer can say, okay, I'm taking away Kiev from you, I'm giving it to another distributor. Okay. So she could lose her business. Yeah. So okay. So the first thing is there's a threat that she's going to lose business that she wants. Right? Okay, that's the first thing. Right. Okay. So someone's going to take something away from her that's hers. And she used the word threat, which implies some level of fear, right? You're afraid you're going to lose your business, right? The second thing I heard is that the managers, her bosses above her, okay, have a certain ideology that she doesn't necessarily believe in. Okay, so she's in an awkward situation because there's people above her who are telling her to do something. And then, as a result of this, the employees are seeing that I just want to make sure I'm clear, the employees are seeing that what they're doing is kind of frugal, and so then they're dispassionate and not. She said at the end something about that the employees aren't really motivated because why? The employees, there are 2 issues. First issue is that they were seeing that the manufacturer who's giving the product is worsening conditions despite their hard work. So they're motivated by that. And the second part is they're motivated because there's no one that their boss doesn't believe exactly the goals that are written on paper by her boss. So she no longer brags and So when you said that the conditions are being worsened for the employees, what's the condition of the So there's unfair. It's unfair from the outside.
outside. часть несправедливого отношения производителя по отношению к дистрибьютору, несмотря на то, что вы соблюдаете все. Да. So I'm just gonna I'm gonna pull out 3 essences that I Вытянет hear, только okay? 3 части, потому что сложная ситуация, она пытается ее упростить, чтобы что-то... Okay, number 1, her business or it's not like her job, but her business is being threatened. Ваш бизнес в определенном смысле по-другому. Okay. Number 2, there's something unfair happening, like somebody's being greedy, right? Right, like saying it's now $6, we want more money. Пытается вытянуть больше денег, несмотря на то, что вы выполняете все это. Would she say the essence is greed, like somebody wants more money and they're still giving the same product? Unfair, unreasonable, greed, coming in from the outside. Не, Лар, ты, наверное, скажи. У них есть определенный страх, ну вот если мы об этом конкретно говорим. Мне кажется, что у них есть определенный страх, так как они не помогают нам, может я говорю сейчас гадости о других людях, извините, но они не участвуют в процессе продаж, а что-то у нас не получается. А когда приезжает их босс, и он видит то, что у нас что-то не получилось, он думает, что не доделали они. Но они в этом вообще не участвуют. То есть они перекладывают... Okay, so this the $5-6 thing. It's not just greed; it's that they're losing trust. They're not trusting them, so they're covering their bases. Возможно, это такой момент. Да, может быть, такой. Okay. So what was the first thing we said? What was the first issue? Первый аспект какой был? Бизнес под угрозой. The threat of losing what she has, right? Her job. Потеря того, что у вас есть. Your competition for your job, maybe. Есть некая конкуренция за вашу работу, за ваш бизнес, за территорию. A second one is a lack of trust. Второй аспект это потеря доверия. People are trusting each other, so they're kind of covering themselves in case something bad happens. Недостаток доверия, люди как бы прикрывают свою задницу на тот случай, если что-то не так пойдет. The third point. Есть еще третий момент. Вы перестали зарабатывать. То есть Right. I just want to distill it down to 3, though. Okay, so we've got the threat of the job, the lack of trust. Ну, Сергей Викторович, угроза бизнеса, в принципе, это и потеря заработка. Это можно объединить вот в это, как угроза бизнеса, мне кажется. Okay. So threatening the business, the lack of trust, and then the third thing was interesting that she's being put in an awkward situation where there's almost like she's lost the faith, and so also the employees have lost the faith. It's almost feeling like crushed by a system where you can no longer like empower other people. Yeah. Okay, so we have 3 things. So let's remove the whole story. Okay? And just look at the essence of the words that have come out, okay? There's unstable. The business is unstable. There's a threat of losing what you have. The second thing is lack of trust. And what would you distill the third down to in essence? You guys tell me, separating from the story, what's the essence of the third problem? What did she say? The motivation. Отсутствие доверия.
But Lack of faith, what's the problem? loss of faith. What's the problem? То, А что проблема делают. основная какая? Почему демотивация? Из-за чего происходит? But why are the people all? Люди выполняют why большое are the количество people all работы, dispassionate? A lot of work. но не получают должной оценки The right recognition. со стороны более высокого руководства. То есть не то, которым руководит она, а есть производитель, Our employees don't get который recognition, not Ну, должен можно сказать, даже с оценивать. двух сторон. but from even the manufacturer. Right. То есть они делают Because много, why? выкладываются, а оценка не та. Why if they? Because I'm not saying it's a bad thing they lost inspiration. Why did they lose their inspiration? What's going on at the top that they lost the Что inspiration? произошло сверху, что происходит сверху, из-за чего они потеряли это вдохновение, эту мотивацию? Но все равно не так, да? То На есть самом деле тут речь идет о том, что мы не верим до конца в то, что это возможно. То есть мы не верим, может быть, в свои силы, о том, что мы можем достичь таких результатов. They don't have something to believe in. It sounds like what's coming from the top is not truth, it's not accurate, it's not something good, so therefore they're dispassionate because what's going on is nothing for them to believe in. They know they're being fooled or they know that it's not going right. Okay. Okay, so you guys tell me, okay, what seeds, okay, does she have to plant to see these three situations turn around? And we'll go one by one, and I want to hear from people who haven't spoken yet. Пойдем по одному и лучше поговорить, что поговорить те люди, которые до сих пор не говорили, и повысить идеи на это. So if there, and that includes me and Pavel, who haven't really got to put their 2 cents in, and you probably know a lot of the correlations from the book too. So if there is competition for your company, if there's, or for your job, if there's a threat to your position, and of course, you know, the results are financial, but let's just focus on that feeling of threat, yeah? Ami, do you know, what's the correlation that they have to plant? You guys can guess, okay? What seed would she have to plant to see that security, okay? Trying to remember from the book. But do you want them to guess first? Sure. First, or do you want Sure. me to say? Okay. Ты хочешь спросить во всех этих самых? Somebody who hasn't talked yet. Все Yeah. участвовали, сказали. Может, мы должны сохранить чью-то жизнь или помочь чему-то бизнесу? То есть помочь сохранить. Нет, надо дать то, что мы хотим. Natalia, what do you think? I don't know actually. Yeah. I think about it, but no idea. Okay, what's the opposite of feeling a threat to your position? Что противоположное ощущение угрозы своей позиции? Защита. Feeling Уверенность. insecurity. Для Remember from the развития. book? Help someone else be secure. Yeah. Yeah. То есть помочь кому-то другому ощутить стабильность, ощутить уверенность, обрести уверенность. If your own job is threatened, Если ваша собственная работа под угрозой, what you can do is, as much as possible, настолько, насколько возможно, try to help others who are in a similar situation помочь кому-то, кто в такой же ситуации, have some sense of security in their помочь job. им ощутить какую-то, обрести уверенность в А, своей работе. You know, Michael used to talk about in the diamond business when one division was really hurting. Алло, а может чуть-чуть They had- громче, чуть-чуть громче. А когда какой-то отдел, Геш Майкл говорил в алмазном бизнесе, когда какое-то отделение его компании Another под угрозой department, было, yeah. или у них были проблемы, Another department had too big of an order and they weren't going to get it out on а time. у другого отдела был слишком большой заказ, они не успевали с ним справиться. He would send people down from his floor to the other floor. Он послал бы людей со своего этажа на другой этаж And not tell the boss. и не сказал бы даже вот начальству. Because Michael was the vice president, so he's always doing Майкл things был in the background. вице-президентом, он мог разруливать втихаря все, никого не ставил в известность. He wouldn't tell the boss, but he would send people down and help the other division. And not say anything, just send them down. Ну просто Yeah. отправил туда людей, помог другому отделу.
And then his own production line might have been a little bit slower, but he knew that they were in a crisis, so he sent the people может быть, down. все затормозилось, но он понимал, что помогает ситуации в кризисе, помогал другому отделу в кризисе. What kind of result do you think that this would Какой plant результат это сажает? for him in the future? Для него в будущем. Что мы получаем помощь тогда, когда нам она очень нужна. Yeah, it's not just even getting help, but it's also the manager who he went down and helped had a feeling of being taken care of, Чувствовал ощущение, что had о a нем feeling of заботятся. security. Ему right? появлялось ощущение стабильности и уверенности. So you have to be your own detective. I'm not in the company, Тут надо right? быть, вы должны быть своим собственным детективом, потому что она не внутри компании, не But внутри you компании. have to think, you know, Нужно понять, inside the company or even inside your own life, you know, with relatives or friends or whatever. с семьей, с родственниками. Are there other people who are друзьями. feeling Есть ли insecure, люди, are которые feeling чувствуют threatened, неуверенность? okay, by situations around them? Какими-то Yeah. ситуациями. With money, with their Деньгами, job, with с being able to, работой. you know, afford things, yeah. Быть в состоянии что-то себе позволить. And how can you come to Как that вы person's можете assistance? How can you come to those помочь people's этому человеку? assistance? How can you be the opposite of a threat Как to вы можете somebody? для них быть чем-то противоположным угрозе? Yeah, and is there anybody in your life that Есть ли you on кто-то в вашей some жизни, level are doing what that с кем feeling is doing to you? кто You know what I делает mean? что-то похожее с тем, что с вами делает это ощущение страха? Is there anybody that gets nervous when Есть ли you кто-то, кто come into the room? You know what I mean? нервничает, когда вы заходите в комнату? And then trying to do the opposite, trying to make somebody feel like it's gonna be okay. Если I'm такой gonna help человек you. есть, то вам нужно постараться We're gonna get through this. You know, something like that. развернуть эту ситуацию и перестать угрожать этим людям. The second issue of trust. Второй вопрос – это вопрос доверия. If there's a lack of trust inside a company, Если есть нехватка доверия в компании, you guys tell me, where's that coming from? откуда это идет? Вы скажите. Yeah, it's somehow we're not trusting others. Если мы не доверяем другим, Or откуда we're это идет? making people feel like we don't trust them. Или мы создаем ощущение у людей, что мы им не доверяем. If Pavel was translating for me, what did he say? Yeah, so if Pavel was translating for Если me, я перевожу, пример себе. and the whole time I'm asking, what did he say? И Did все время он is he спрашивает doing вас, it а что okay? Did he переводит? say what I Нормально said? переводит? Can you Правильно can переводит? you say it again? Just to Сомневаюсь. make sure he's okay. What I mean, like if I Она все время бы не доверяла и проверяла. I always made him feel like У меня бы возникло ощущение, что она мне абсолютно не доверяет. she doesn't trust me. Чуть-чуть громче. Она все время у меня оставалось ощущение, что она мне не доверяет. Now, if I have to make sure, you know, because it's my job to make sure you all understand what he's saying. But if I'm a manager, I'm somebody at work, and I'm always, you know, what are you doing? You know, Все время будет на меня наезжать, and never giving the power to the то person. твоя работа Yeah. не пойдет. Now, if the person is not doing a good job, then as a manager, you Если have to кто-то stay не on делает them, свою and you работу have to help правильно, them, как right? менеджер вы обязаны But- помочь ей, объяснить. Помочь ей сказать. Oh, it's just water. Не, нормально, нормально. But for instance, with our children, У нас то же самое с нашими детьми, with other workers, with our другими friends, сотрудниками, друзьями. at a certain point you try to step back and let them feel like Отойди и дать I доверие, trust you, дать им I trust ощущение, you. что ты им доверяешь. I'm not going to control your Что whole ты life будешь and make every контролировать decision for каждый you. аспект твоей жизни и принимать все решения. So a lot of times people get mad at me because Часто люди на нее сердятся за то, что она I don't lock things. не запирает что-то, Or I leave my оставляет computer out or my wallet компьютер out somewhere. открытый, кошелек на столе. And I really like the feeling А ей нравится of вот feeling это like ощущение, I trust everybody. что It's она gonna be okay. всем You know what I верит, mean? всем доверяет. That's not what I'm saying to do because. Это не надо делать дома. Не пытайтесь это дома повторить. But I like the feeling Но very ей much приятно это ощущение to try to empower other people попытаться with дать my respect for людям them. ощущение доверия, приподнять других людей и создать у них ощущение, что она им доверяет. To ask somebody, what do you think? Спросить кого-то, ну а ты как думаешь? What's Ты что what's предлагаешь? your opinion? Какое у тебя мнение? Even if the person is Даже lower если человек ниже in their уровнем position than и me, по позиции, чем она, to say, what color все do you равно think we should спросить, make the ну а posters? какого цвета ты думаешь, нам надо сделать эти стенды? And it's a decision that's not so important. Понятно, что это решение не очень важное,
but they say something crazy like bright pink or something. Должно быть ярко-розовое, что-то сумасшедшее такое. And I let them have some power. И I она let them дает have им some такое, trust. таким образом, некоторую власть в ситуации. Now, I'm not saying make a bad decision, but you try to have everyone in the company really feel like пытаться людям давать возможность they себя respect реализовать, me. и They что really кто-то их respect what I have уважает, to say. что кто-то с Okay. ними считается. Yes. Я буду на русском. I will in Russian. Мы вот как раз на обеде обсуждали с тобой и еще с Леонидом ситуацию. Он рассказал, что у него 20 человек в софтверной компании, и он дает полномочия софтверной, game development, дает проект, доверяет, человек отчитывается, что все хорошо, а когда вот подходит к финалу, оказывается, ничего не сделано. То есть, но он людям доверил. Yeah. You have to do both. You have Надо to делать и gauge то, и that. другое. Надо и оценивать, и следить, и нельзя слепо доверять. Надо давать ощущение, что доверяешь. Geshe Michael, he watches Если people, Майкл смотрит очень внимательно, and in the beginning he gives people a lot of power. поначалу он Like, дает им очень много власти, очень crazy много amount of доверия, power. сумасшедший объем доверия. you decide Сам everything, решает, you что know. хочешь. And then he А watches what потом you он do. наблюдает, что получится. And he asks a couple questions. Yeah. Задает пару вопросов. And then if they are rising to the Если occasion, if они they, оправдали доверие, then he keeps giving them more тогда он power. дает им больше и больше власти. But if it's a mess, Если это не he прокатило, very то kind, он very очень compassionate. по-доброму, очень He gives them сострадательно a smaller job, понижает, дает easy. им меньше и They're in меньше charge of one задания. thing, then, Они становятся ответственными за and какой-то then один he will аспект, take the одну power away and give it задачу. to somebody Он else. заберет от них власть, передаст кому-то другому. But he always is pushing people to their Но он все время capacities. пытается погнуть человека до своего лимита. And he's always testing people И to всё see how время much can you take, how much can you take, how much сколько can you ты take. можешь сделать, сколько ты можешь сделать. And then what happens is the things run and he doesn't И have to что do so происходит, much. это You то, know? что все начинает происходить более-менее само собой. То есть он уже сам операционно не So it's also a talent to know when to give someone something and when to take it понимать, away. когда человеку что-то дать надо, а когда у него что-то надо забрать. Right, so you have to be very good Надо to очень watch people. четко, внимательно за людьми следить. Ultimately, his philosophy, and I believe Вообще его this, is that философия, я всегда с этим согласен. if people aren't working to their capacity, Если they're люди bored. не реализуют свой потенциал, они скучают. If Они people aren't становятся скучными. challenged at work every day Если and задачи working им right at their неинтересны, capacity, если они they работают start просто to на уровне become, обычного своего понимания, numb or dead in они their brain and умирают, bored. по сути дела. Они And then they're not расслабляются happy. и несчастны. And then they start to complain and Начинают talk жаловаться, and говорить gossip между and make собой, problems in the сплетни, company because they're проблемы bored. в компании. Им So скучно. a really good manager is Хороший менеджер is должен watching his внимательно people, следить yeah? за своими сотрудниками. And maybe they're in the wrong Может быть, department, они вообще you не know. в том департаменте. Maybe they're Может, у really, них не they те have some задачи. passion to learn Может, у них есть computers страх and they're заняться stuck doing компьютерами, something а они else, you сидят know. там конверты And закрывают. then a good manager is Хороший generous, менеджер takes the должен time быть and pays for щедрым, them to have a щедрым со class. своим временем, And then in the end, the деньгами employee is заплатить, so чтобы grateful. человек получил какое-то дополнительное They work образование. loyalty Сотрудники for a very long благодарны, time, и right? лояльность удваивается. So you have to do both. You Но have to надо do делать both. и то, и другое. Okay, Контролировать и вдохновлять. What was the third issue? Третий аспект, который вы говорите. Larissa, right? Larissa. Какой был третий аспект? This is a challenging one. Отсутствие Сложный вопрос. отсутствие веры. What was coming down from top, То, что she шло didn't actually сверху, believe. она сама Yeah. в это не верит. So then how is she supposed to Как же inspire она other может people? вдохновить You других? know, because I believe there's no problem. She Понятно, has что plenty of passion, проблемы-то нет в том, что у вас нет страсти. У вас страсти полно. but she just doesn't. Но If you don't believe it, then how are you Нельзя supposed to применить say чему-то, it's что ты going to не веришь happen сам. when you know in your heart ты в this глубине this души isn't going to знаешь, что happen? это Ну не потому что ты всем произойдет. говоришь, 8, классно, да. You tell your И вот yeah, там we're червяк, gonna и они make все eight видят now. червяка этого. But they see that she doesn't believe that she can make 4. Надо поставить задачу 10. Когда сделают И 8, 8 да, делают. на выходе. Нет, получили просто 1,7. Не, получается, ты кричишь Is 9, that а what he получается said? 6. Давай. В чем это измерение? Мыслями. Она думает, говорит No, 8, come она on, говорит, что seriously. неправда. What can she do? Who hasn't talked yet in this Кто group? еще молчал? You guys are new. I'm not going to pick on you. Were you here yesterday? Yeah. Okay. She speaks English though. You were here yesterday. Yes. What do you think a seed could be? Я I хочу no говорить. excuses. Я хочу говорить. Okay. What seed? Я очень No, сильно no, no. хочу I'm говорить. asking you. Okay. No, it's okay if you say something wrong. I don't care. Ничего страшного. What seed Есть would какие-то she plant понимания, какие семена можно посадить? that would turn the situation around for Larissa? Yeah.
What's the seed that she's experiencing right now? Можно посадить, чтобы Identify что-то изменить what's в the этой seed? ситуации. What's the exact seed? Distill it down. You guys tell me, and then we'll ask her to turn it around. What's the seed that what's she experiencing right now? Какой корень тех ощущений, What is it? What is it? Я уже знаю. She already knows, yeah. Don't tell them. Give them a, what is it? What's I the think seed? of it as powerlessness, first of all, is what I'm hearing. Один And чувствует second ощущение of all потери силы, что Is, бессилие. oh, I just lost it. Like a lack, when you're being, it's like a lot, it's basically being asked to not tell the truth, is what I'm hearing her И say. некое ощущение, что тебя просят врать, Anyone else? что ты должен... What are you hearing the essences? Сказать по этому вопросу тоже. What's he say? У вас с верхним звеном отношения открытые или именно дистанционные? Я просто... Единственное, я не хочу ехать на Випассану, все остальное абсолютно. Значит, ситуация таким образом. Вот они корни, вот они Не-не-не, семена. ситуация очень важна. Ситуация, получается, если открытые отношения и понятны, вы должны реально уметь предугадывать будущее, то есть учиться этому, планировать свои финансовые планы и планировать свои бюджеты верстать и аналитику тренировать у себя. То есть правильно вести степень переговоров, правильно вести степень оформления документов. Вы должны быть уверены на себе на 100%. Я не знаю, какой бизнес. Если этот бизнес единый и он подвязан именно, что вы зависимы в нем, значит, надо искать харизму такого же направления людей, которые вашего мышления. И работать в этом направлении. И тот бизнес сам по себе станет таким же. What's he say? Я что-то до конца не понял. Хорошо, значит, вы чем занимаетесь? Дистрибьюторский бизнес. Косметика. Есть гигиена. аналогичная компания, которая имеет харизму чистоты, доброты, правильности, знаний, Ну, подобное. Ну хорошо, есть и что дальше? Вы имеете право ей же заниматься? У вас нет обязанности 100%, что только эта косметика, а другая нет. Это борьба за контракт, это Я другая не борьба тема. за контракт. Я просто говорю, есть люди, которые свежие, реально предлагают продукт, экологический Нет. продукт. Нет. Ищите. И когда люди, и вы с ними проведя переговоры, почувствуете, что они такие же, как вы, и ваши желания совпадают в действительность, это все Я равно понял. Ты хочешь реально. сказать найти, кто нам, Нет, так сказать, с этими людьми работать однозначно. Только вы найдите дополнительное подкрепление себе, дополнительные доходы. с этим проблема. А вы подумайте, и проблема решится сама по Или себе. Рен, тот же бренд, тоже Польша. Подождите, я вам подсказываю, как вы хотите себе найти зерно. Почему Лореаль туда мне больше нравится? О, начинается, нет, есть. Оказывается, есть, yes. И потом, реально, если вы будете правильно сеять не 9, а получается 6. И не 11, а получается наоборот. Мысль. Вы сеете то, что реально несете, носите. Если вы не верите, вы начинаете останавливать эту мысль. Какую-то читаете мантру или радуетесь чему-то другому, то, что вам нравится. Тормозите плохую идею. Ну это твоя идея. Вот давай спросим Мерседес, потому что тут Всё, я получится, а знаешь что, тут может получиться другое, может получиться. Может получиться то, что ты с этим партнером, у тебя хорошие отношения, допустим, были 5 лет, супер отношения. И все шло вверх. Наступил момент. Вот все шло вверх, наступил Наступила момент. ху из ху. Нет, я бы сказал так, наступил момент. У них была ошибка у партнера. Это вы так думаете? Не, мы просто, у них была ошибка. Они взяли не того партнера и влетели там в убытки. Это нормально. И теперь эти убытки повесили на нас. Это вам так кажется. Нет, это реально. Это реально. И они повесили на нас эти А в убытки. чем проблема, то, что я сказал? Вот. То, что объем у нас увеличивается, это да. Но им нужно было вот те свои просчеты. У вас есть управление, у вас есть сбыт, у вас есть весь инструментарий, целый дипломат инструментов. Именно брендов таких Ну, раз, два, три и все. вы когда садитесь обедать, вы же не один борщ едите с утра до вечера. Ешьте, пожалуйста, капусту. Потому что вот ешьте. я отвечаю на твой вопрос. Доверие, допустим, есть 100%, ну 99%, так скажем. Вот. Нету вопросов, как ты говоришь, вот этой свободы, которую дает Майкл Рович, полная свобода. Отлично. В решении, кажется, всех задач. Только, возможно, там, ну, таких ключевых, где надо посоветоваться. Свобода есть. Вот. Уважение как профессионалу есть. Вот. С партнерами 5 или 6 лет полное, так сказать, доверие и партнерство. И в какой-то момент, когда у них наступил просчет в их схемах работы, и они потерпели убытки.
Они этот убыток переложили на нас. Ответственность Да. за этот убыток. Ответственность. То есть, ну, типа, да, больше территории, как типа, мы должны за это платить. То, что мы зарабатываем на территории, там сплошной убыток. И мы с прибыльной фирмы, там, когда зарабатывали, по этому бренду, попали по нулям. Поэтому именно внутри, вот как ты говоришь, там, доверие, полномочия, ну, мне кажется, так сказать, есть, нету там того, что там босс такой, что где-то там к нему нельзя подойти, там, или спросить, или контроль каждого шага. Этого нет. Есть задачи и результат. А почему упала, так сказать, у ее отдела уменьшилась энтузиазм? Потому что они работу сделали больше, чем в прошлом году в 2 раза, а заработали в 5 раз меньше. Вот в чем сидит. Okay, so he's brought in a bunch of other issues. I want to finish her issue. Она Okay. хочет вернуться к тем аспектам, которые подняты Ларисой, потому что вы новые аспекты сейчас переносите. And then Мы we're gonna go on. сейчас Okay, so дальше запутаемся. don't worry, don't Сейчас worry. вернемся к этим. The first thing I want to get to is Larissa's issue of the Первое doubt. это Okay, вопрос. the doubt. А первый вопрос это вопрос The essence of the seed is somehow корень зерна. not a belief. Okay, and Это losing нехватка faith. веры, потеря веры. The essence of this comes down to worldview. То есть суть этого на самом деле это восприятие мира. Correct worldview in this system Правильная точка зрения. is believing that the world is coming this way Вера, то, что мир and the world происходит isn't coming this way. от тебя. Что не к тебе приходит мир, а ты его проецируешь внутри себя. For you to see people Тебя видеть людей, who maybe are not speaking the truth, которые неправду говорят. for you to be put in a Если ты position находишься where you're в asking to say положении, things когда that are not in line with what's in your heart, тебя просят говорить о чем-то, что ты не вполне веришь, во что ты не вполне веришь, can be это turned отражение around, okay, в каком-то смысле. by your own wisdom И это increasing. может быть изменено твоим же собственным отношением, твоей же собственной мудростью. So the more that you meditate, Чем больше ты the медитируешь, more that you study, чем больше ты the изучаешь, more that you entertain the possibility that everything in your world is coming from how you've treated other people in поверить the в то, past. что то, что ты видишь вокруг себя, это на самом деле проекция того, как ты относился к другим And the людям в only прошлом. way to turn anything around Единственный способ что-то развернуть, is что-то by изменить, turning yourself это around. изменить что-то внутри себя. So the more that you are someone who can speak Чем больше correct worldview, вы okay, будете проецировать правильное восприятие the мира, more that you can be an тем больше inspiration вы to можете others быть with your вдохновением для speech, других, by speaking the truth, вашей речью, by вашей giving правдой, something to people that they давая don't людям have, что-то, чего у них нет. which is honesty, Честность, which is the truth. правда. By giving that to other people, Давая это okay, другим людям, this kind of system, okay, understanding that ultimately everything comes down to seeds понимаешь, and что how в seeds конце grow. концов все сводится к семенам и как семена прорастают. Understanding that the world is a mirror. Понимаешь, что все-таки of what's in мир, your то, как own ты heart. его воспринимаешь, это отражение того, что And so внутри anything тебя. can be changed. И поэтому всё No может быть one изменено. is trapped, no one is Нет stuck, никаких no ловушек, one нет is никаких безвыходных lost. ситуаций, никто не потерян. The only way that you can get out of any situation is by doing the opposite of what you're experiencing to somebody else. right? Делать обратное тому, что испытываешь ты, кому-то другому. If you can be that teacher to other people, Если ты можешь быть таким учителем для других людей, you will inspire other ты people. вдохновишь других. Okay? And the karmic result И кармический is that you will результат have это teachers то, что above you будут учителя who над will тобой, speak the truth to you and who will которые будут inspire говорить тебе you. правду и вдохновлять тебя. Okay, so that's the first thing. Это Yeah? первое. Now, something that I think your company has to do Но что-то, что в вашей компании, скорее всего, нужно сделать, is find a karmic business partner. это найти кармическую бизнес-партнера. What that is Что это такое? you find some little charity, Найдете какую-то благотворительность, some little небольшую, struggling organization, какую-то организацию, которая, в общем-то, and you let everyone in your company know и всем в своей компании вы рассказываете, this is our karmic что это business наш partner. кармический бизнес. We're going to offer them support Мы поможем им financially, we're going to финансово, offer them advice, советом, we're going to help them. поможем. Okay, Geshe Michael did this with the refugee Майкл camp in сделал Tibet. это с беженцами, с The лагерем day that he беженцев в started the Тибете. Diamond Company, Тогда, когда он, в тот день, когда он открыл he компанию started по sending алмазам, money to он the начал refugee women посылать in India. деньги женщинам и Rather than just беженцам в giving them Индии. handouts, Не просто rather давать than им giving them деньги, cash, не просто давать им he наличные. collected computers from banks that were being thrown away. He had them shipped over to India,
He sent some people over and he taught them how to type in the ancient books. And he helped them start their own business. He helped them start their own company. So for the 15 years that he worked in the diamond company, every paycheck he took a small amount and he sent it to the other organization. And his diamond company, the profits went like this. At the same time, the little Tibetan organization went like this. If you were already doing this, you can't get discouraged that you're not seeing the results yet. I got too much to go on to. I gotta go on, so he can't interrupt me. Okay, let me finish. Okay, hang on 1 second. If you're not seeing the results right away, it just means you have to keep going. If the company is honest, if the company has a karmic business partner, if the company is being smart business-wise, you don't abandon your talent for business. You want to make money so you can take care of all of your employees. Then eventually the company will see success, will see a lasting success. Now there are 10 things that I want to teach you right now. Okay? If everyone in the company, including yourself, follows these guidelines, you have nothing to worry about. It will solve every problem. So let me get through these 10, and then if you still want to go through it a little bit more, we'll talk about it. Okay? Можно я резюме скажу? То, что ты проговорил. Let me get through the 10, and then I'm going to ask him for the back. Okay? Because if he can remember these 10, that's perfect. Everyone get out their book, that there was disagreement today. А можешь ты чуть-чуть больше, чуть-чуть громче, чтобы... I'm going to give you 10 codes, okay, for success. Every single person should follow these 10 codes, okay? They will bring success in your business, your relationships, your life, and your health. The first 3 are codes that we do with our body. The second 4 are codes that we do with our speech. The last 3 are the mind. Okay? So body, speech, and mind. Yes, okay, it's fine. I think it's actually in there, man. I'm not sure. Body, speech, and mind. There are 84,000 different kinds of emotions and feelings running around in our head at all times. Okay? The Buddha distilled them down to the top 10. Which means if these are the top 10, it means they're going through our head all the time. Okay? And if we do the opposite of what those 10 kind of negative states of mind are, if we do the positive, it's a formula. Okay? Okay. So the very first one. I'm going to give you the negative first, and then we'll do the opposite. The very first one is killing. Okay? What's the opposite of killing? Жизнь. Сохранять жизнь. To respect life. Okay. Now, when I say killing, you think like of, murdering somebody else or something terrible like this. An act of killing could be not being respectful of other people's lives. Okay? Dangerous conditions in a company. Talking on your cell phone while you're driving. You can hit somebody else. Driving recklessly. Okay? Encouraging others to eat foods or drinks or things that are ultimately going to damage their body or hurt their body. Okay. Working people too many hours so that they're not rested and full of life. Okay, so anything where with your physical body you're harming another person's body. The opposite of respecting is respecting life. And it could mean something like you make sure like there's not cords on the floor that someone would trip on. You make sure there's water for people to drink.
чтобы отдать, you bring other people good food. Yeah. принести им хорошую еду. You cook meals for other people. You teach other people a little bit of yoga if you see that they're sick. You give people medicine. You give them something to drink. You make sure they're hydrated. It's taking care of other people. Okay, physically. Okay. Number two, in the negative, it's stealing. Отрицательным это воровство. Because very often stealing, it's actually to physically take something. Часто воровство это физический акт, взяли что-то у другого. Stealing can also mean making long distance phone calls on the company phone. Там, по междугородному на работе. It can mean cheating on your taxes. Не доплачивать налоги. It can mean not reporting the numbers exactly, accurately, which I'm guilty of. Yeah. Она сама это делает. Yeah. It can mean, you know, like making up stories in your head of why, you know, you can take a little bit more, and this person didn't give this, or something like this. Okay. It's also, it's like from work, it's taking pens and materials out of the office and bringing them home with you, you know what I mean? Little acts of stealing already, right? The opposite is being, you know, is giving, obviously. So little acts of generosity all day long. Again, like you know, we said like with killing, it was like giving food, but also you can also it can be an act of generosity. Success doesn't always just have to come from giving money. Right? You can give other people time. You can give them energy. You can give them advice. An act of generosity might be to call your mother or somebody who really wants to hear from you and you're avoiding them. Right? So you can give all the time, even if you don't have money to give, you can constantly give offerings to other people. Okay? The third one with body. In the negative, it's called sexual misconduct. Really what this boils down to for us who are not monks and nuns is committing adultery. Okay? So the opposite of this would be what? Yeah, but it's also respecting other people's relationships. So you know somebody's married, and they're not an option. They're not an option. Okay. If they're married, it means they're married. You don't like find out, well, maybe they might get a divorce one day and I'll wait around. Like, if someone's married, it means it's not even available. Okay? If they have a problem with their spouse, let them figure it out, and if they end up being separated, then they're separated. But while someone is married, you leave them alone. There's a great guideline. Okay? When you know that you're respecting this commitment or breaking this commitment. If the person you were talking to, okay, if their husband or wife was standing next to them, would you say the same thing that you were saying? So in your mind, to know that you're keeping this commitment correctly, imagine that the person's husband or wife was standing right next to them. And then only say what you would say if that person's husband or wife was standing next to them. And then you know you are respecting this commitment. I'm going to tell you a quick story, okay? Michael Roach, when he worked in the diamond business, it was, I don't know, the early 80s or something. And he really tried to respect women very well in his company. And so he hired a lot of women. And he gave them a lot of power. If you look at Michael's company and projects, all of them are run by women. It's really funny. Because he felt there was a real imbalance in the diamond industry. So he started putting women in charge of all these different departments, right? And it was like a policy of his. It was very fair in the company. Yeah. So there's all this power given to women in his company, right? And then an interesting thing happened in the 80s. All the women in New York, where his company was, started working for the first time.
начали работать практически все And then женщины all 60-х these годов women начали работать. suddenly had all this money because they were Вдруг not женщин staying home with the оказалось kids, they were out много working. денег, они начали зарабатывать деньги. So they они said that the сидели women дома с suddenly had детьми. something called disposable income. И у женщин появился They had their own money. They didn't have to ask their деньги, которые husband, они can I могли pay бы for потратить something? на свободные And покупки. all of them started buying jewelry for themselves. So there was all these women going into all these stores buying earrings and things for themselves because they had all this money. Начали покупать сережки, колечки. And so he started making tons of money, right? And it was because of all the women who were buying jewelry all of a sudden in the diamond industry. Okay. We would say karmically, because he respected women within the company, the karmic result was that all these women supported the company then. And they didn't know he hired women and respected women and was very fair to women. It was the seed in his own mind that he planted, where he honored women, right? And then he had this huge flux of business from women, right? We would say those two events are connected. Okay, so in your lives and in your company, you respect other people's relationships. The result, if you don't respect other people's relationships, is what? What do you think? People won't respect your relationships. You will always be worried your husband or your wife is cheating on you. Okay. You won't have a feeling of security. Somebody will, if you steal someone's partner or have an affair with somebody else's partner, eventually the same thing is going to happen to you. And you'll never be happy inside your relationships. Okay? Another way to respect relationships is to rejoice. When you see a couple happy together, you think, yay, good for them. Yeah. You don't think, oh, she got a boyfriend, I didn't, I hope they break up and die, you know, like you rejoice. Okay. I finished the 3 of body. I'm going to go on to 4 of speech. Okay? Your mouth is a very powerful weapon. You can do incredible damage or incredible good with what you say. The very first one is lying. The opposite of speaking the truth. What's the definition of a lie? In Buddhism, yeah. The definition of a lie. Ложь, то, что мы думаем, говорим другое. Exactly. Okay. The definition of a lie in Buddhism is when an impression, you give someone a different impression than the one that's in your own mind. You describe something to somebody and you tell them something different than what is in your own mind. Now, your wife comes out, she bought a new dress. She looks terrible. And she says, how do you like my new dress? Okay. It doesn't mean that you have to tell the impression in your mind and the truth when you know it's going to hurt their feelings. Right? Yeah. Maybe you say, I like the color. You look great in green or something like that. It doesn't mean that you hurt other people then with your speech because you have a commitment to speak the truth. Okay. Another thing, someone pounds on your door and you're hiding 2 refugees in the basement and it's the police and you know if they find them they're going to kill them and they say, are you hiding any refugees in your basement? And you think, oh, I have a commitment, I'm not supposed to lie. Okay? In that case, you are willing to collect the karma of lying for a higher good of saving someone's life. Okay. So in some situations, maybe you are willing to take on the bad karma of lying because there's a higher purpose. Geshe Michael has asked me to lie. Somebody would have been very hurt if they found something out. And he said, you know, tell them not to worry about it and it's not going to happen. But it was out of a love for the other person. Okay. Now, what's the karmic result of lying? If you lie, nobody will believe you.
in the future, no one will believe what you have to say. Even your company, Даже в твоей собственной you put up компании advertising, повесишь рекламу, nobody believes the advertising. народ не Nobody поверит, listens to it. народ не послушает. No one looks at your ads in the paper. Народ не They're будет, not не interested. будет смотреть на ваши In рекламы в essence, your газетах. words and your speech have По no сути power. дела, They've твои lost all their слова power. и It's речь because you теряют lie. Okay? силу. If you speak the truth, what do you think will happen? А если ты говоришь правду, что вы думаете произойдет? Your words will have power. Слова будут иметь When you вес. speak at a meeting, Когда ты when you говоришь speak на to встрече, people, they когда ты listen говоришь to you, людям, they они believe you. будут тебя слушать, Okay. они будут тебе верить. Okay, fifth one of speech, Пятое. Речь. divisive talk is the Речь, negative. которая Я прошу разделяет. прощения, Еще но раз. Yeah. тогда можно, если я, да, не сказала подруге, что ей плохо в этом платье, дабы не расстраивать, в следующий раз моя подруга, чтобы не расстраивать меня, скажет, что и мне в платье хорошо. Yeah, okay, now this is good. You be willing, okay, you be willing, whatever you would want someone to do То, for что вы you, хотите, чтобы you сделали do for вам, somebody else. делайте им. If you have a friend Если у вас есть друг, and you really want to вы tell her you действительно shouldn't wear that хотите dress, ей сказать, чтобы она это не because in носила, the future you want someone to tell вы you должны быть if готовы something к doesn't тому, look good что в on you. будущем, если вы хотите, чтобы Then вам you такое speak the говорили, truth. тогда говорите правду. You have to gauge. Sometimes there are some people and friends we go to because we know, even if it's something we don't want to hear, they're going to tell Вот us ты the truth. пойдешь I have только friends потому, like что that. ты знаешь, что они тебе And I скажут say, правду. honestly, Даже если это tell ответственно. me what you think of Честно what I just скажи. did. Она идет And к then нему и they говорит, sometimes «Ну, they'll rip честно me скажи». apart. But I И они appreciate ее очень it because I know this расстроят person своими is going to tell me the словами, truth. но для нее это важно, важно правда. That's different when sometimes you really feel like, you know, it's your grandmother and she made this dinner and it's terrible and there's really, there's no benefit from telling her the food is terrible. It would just hurt her, you know what I mean? So you have to use your own, gauge your own Надо mind. самому Yeah. оценивать эти ситуации, разделять, когда надо, когда нет. When out of extreme compassion and you Когда see это there's от no benefit, сострадания, когда maybe ничего you, хорошего не выйдет от правды. maybe you omit the truth. Можно Yeah. ее просто But не it's a брать, rare но case. просто Most of the time избежать. it's better to just tell В someone the большинстве honest truth, I случаев think. лучше говорить Yeah. правду. I just meant that people wouldn't go away and think I can just hurt people with my speech now and Но tell это them не the значит, truth. что You все know what I должны mean? сейчас разойтись и пошли правду матку резать. Все. Is it okay? It's okay. 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 Moving. Yes. Yes. В компании, в которой я столкнулась с такой ситуацией, когда планировался проект реорганизации, результатом которой являлось сокращение большого количества сотрудников, Yeah. человек 250. И слухи пошли, поэтому, несмотря на то, что это все было очень конфиденциально, и сотрудники спрашивали меня, правда ли то, что нас сократят. Говорить правду я не имела права, потому что проект был конфиденциальный. Я им сказала просто не всю правду. То есть я им объяснила то, что мы все сотрудники этой компании, и не исключено, что менеджмент или акционеры примут решение. If you were in a situation at work and Ситуация на they've asked работе, you и вас not to say конкретно something, говорят, что вы не можете что-то сказать, it's absolutely fine for you to say I'm not at liberty to speak сказать, about что this. я не могу Okay? это обсуждать. Now, in the diamond Не business, разрешено это. it's very common for people to lie about the value of a stone. Очень часто врут относительно ценности камня. And Michael refused to lie. Майкл принципиально And in the отказывался beginning, врать. everyone В thought he самом was начале crazy. все думали, что он сумасшедший. Okay. Now, if his boss told him a secret Если and его said you босс can't tell the сказал other ему какой-то employees, секрет, и сказал, this говори change is другим coming, сотрудникам, that's вот мы different, планируем okay? такое изменение, это другое. And if anyone asked him, he said, I'm not allowed to Если talk кто-то about его that. He спросил, didn't он lie to сказал, them, but he что said, мне не I can't разрешено об discuss этом this. говорить, я не Okay? могу это обсуждать. But in his company, there was a culture of lying. В его компании была культура лжи. And slowly, И he потихонечку only told the truth. он говорил только правду. In the beginning, maybe he lost a little bit of Вначале money. он потерял немножко денег, наверное, In the beginning, maybe he lost a little bit of money. Yeah. только в начале. But then eventually, everyone in the whole industry slowly understood that Michael Roach only Потихонечку по speaks the всей truth. индустрии все узнали, что Майкл Роуч только говорит правду. And the result was everyone started to believe him, А everyone результат был started то, to что come ему to все him. верили, к нему все приходили. So it's different in different situations. When you То are есть в under разных an ситуациях oath,
where someone has asked you not to say anything, to speak about a merger, something like this, and someone outright asks you, кто-то подходит и говорит, нельзя. you've made a commitment to your boss that's Это different. значит, что ты сделал некое обещание, ты дал, ты не можешь его нарушить. Это нормально. Это часть твоей работы. So it's delicate. I don't have a black and white answer. You have to ask in your own heart, what's going to help people? What's going to help people Надо more? понимать еще, что может, какая мотивация, что поможет людям, что нет. Okay. Moving on, divisive speech. Okay. We spoke about, this is number 5 of speech, divisive Пятый в speech. речи – это речь, которая разделяет людей, To split people up. которая вбивает With клинья your между words. людьми словами. Okay, so what's your name again, Andre? Andre. So me and Andre are talking, Они с Андреем разговаривают, and она говорит he's Андрею, talking about what a Андрей great говорит, worker Elena is. какая отличная сотрудница. And let's say he's my boss, А он ее начальник. and I'm Он jealous. начальник So I say, Мерседес, и you она know, she was чувствует late зависть, yesterday, и она Мерседес ему говорит, нет, на самом деле, знаешь, она вчера and she's been опоздала. late a lot. Она довольно много часто опаздывает. And then I на самом bring деле. down his view И of она Elena. опускает таким образом его мнение о Елене. My intention Ее was намерение to hurt her навредить ей, picture in his mind, навредить ее картинке в его сознании. because I was jealous. Просто потому что она завидная. So I split И them apart она with my вбивает speech. клинья между этими двумя людьми. И Or- своей речью она разделяет. We're just friends, Или right? мы просто друзья. And he says, oh, you know, Я говорю, I really, what's your name? Irena. I met this girl Irena, я I говорю, really я like her. встретил Ирину, она такая замечательная девушка. And I just want him to be my friend. А она просто хочет, чтобы я And с ней I'm afraid дружил. maybe he won't hang out with me И so она much думает, что anymore. я с ней время проводить So больше I не say буду. something bad about Irena. Yeah. И она начинает говорить какие-то And I плохие split вещи them о up. Ирине, и чтобы защитить свою территорию. Or I am a teacher, Или она учитель, and a student comes to me, студент and they подходит, said, I went to a great говорит, я class. сходил на отличный урок. Or I am a company owner, yeah. Или я владелец And someone says, компании, this other она company, владелец they have a компании, great кто-то product. приходит к ней и говорит, что в другой компании есть отличный продукт. And I cut with my speech А она своей речью because I'm опускает jealous, это, okay. из And then I зависти. make them feel bad about the teacher or the other И она company. создает Yeah. другой человек плохое впечатление об учителе, о другой компании. And my intention is to split. Намерение Okay. разделить. The opposite of divisive speech is what? Что обратное такой речи? Соединять. Bring people together with your speech. Соединение людей. He tells me something positive about Elena, and I Он agree with говорит him. мне что-то хорошее. Even if I'm a little bit jealous. Даже если она немножко завидует этому. I let it. I'm happy. Она все равно счастлива за Елену, и она поддерживает. I am somebody who walks around and says positive things about other people to other people. И как написано. Yeah. И Мерседес старается все время ходить в речи с другими людьми, приподнимать остальных. Let's say Daniel is my boss, Например, Дэниел ее босс. and me and what's your name, darling? What's your name? Сергей. Sergey. I saw Sergey. He worked really hard Он yesterday. работал очень напряженно вчера. He put in a lot of personal time and Он effort. вложил личного времени и усилия в I работу. go to Daniel, Она пойдет к Даниилу, and I said, Sergey, скажет Сергею, he did a really good job yesterday, right? вчера I'm прям bringing попал. the two of them together. И она I'm таким not образом worried about my сближает, own job. не I'm боясь, bringing the что two то, of что them они together. сближаются, повредит ее работе. The result of this, Как результат, if you bring people together with если your ты speech, сближаешь людей is своей that people речью, will come to your company. люди будут people will приходить к buy тебе. your То есть products. Это привлекает людей. Because you're Будут not покупать splitting, продукты. Ты не because you're not разделяешь, cutting, ты не врезаешься между there's a людьми. unity in your company. Как результат, ты And получаешь you объединение в attract своей customers. компании и привлекаешь клиентов. You attract money, you attract Привлекаешь customers. деньги. Okay? So everyone in the company has to be very careful with their Поэтому speech. очень важно следить за тем, как люди в компании, Number что 3 они of speech. говорят. Okay, number 6 in our list, 3 in the speech. Третье в речи, шестой по общему списку, Harsh words. жесткие слова. It's just to say mean things to other people, Просто to говорить неприятные вещи о ком-то behind their back or in за front of them. спиной или даже в лицо. And sometimes the words are not harsh, but the Иногда intention слова is сами по harsh, себе and the не person can жесткие, feel но it. намеренно жесткие, и это чувствуется. So the result is Как the результат, person is hurt in their ты heart by приносишь your words. боль Yeah. людям в их сердце своими словами. If you speak harshly to others, Говоришь таким образом с you другими, will always hear unpleasant sounds ты, скорее in the всего, environment, ты будешь слышать такие and же other people неприятные speaking звуки harshly вокруг to you. себя, и другие люди будут and you говорить will так hear же. in your own mind. В своем сознании ты будешь слышать
The opposite is if you speak kind words. Добрые слова, You will hear quiet, добрые pleasant sounds намерения. around you. Ты будешь слышать добрые намерения, people will say добрые слова positive things вокруг about себя. you. Люди Okay. будут говорить положительные Number вещи 4. о тебе. Sorry, I'm pushing through quickly. I just Она want to немножко make sure. быстро идет, просто Okay. потому что время Okay, so ограничено, lying она advice to хочет talk harsh успеть. words. Номер 4 в речи. You want to tell us something? About useless talk, meaningless talk. Yeah. So meaningless talk is when we spend a lot of time Много времени тратится just gossiping, на болтовню, на сплетни. right? And it's the opposite of that. So gossiping that can also include watching a lot of television, Например, sometimes, смотреть много телевизора. or even reading the newspaper a lot. You know, you're spending, wasting time with speech. С помощью речи или что-то связано с общением с речью. And so what would the opposite be? Что обратно? Be speaking meaningfully, right? То есть это Говорить важные вещи. осмысленные вещи. To say important things. To say important things, to say meaningful things, to speak about meaningful things like these ideas we're learning here Как, about например, planting те идеи, о seeds, которых мы сейчас говорим, for о example. сеянии семян. So that would be the correlation, and the correlation business-wise А взаимосвязь с бизнесом would be what you did. I'm blanking on. Oh, or- okay, sorry. So if there's Trying to think. if you're somebody who engages in useless talk all the Если вы time, постоянно болтаете о the чепухе, correlation is a lack of self-confidence, low self-esteem, то взаимосвязь будет depression. с депрессией и понижение уверенности в себе, So потеря веры you в have to свои be силы. frugal with your speech. Надо стараться все-таки лишнего не болтать. Now, if I go home to visit my mother and all she wants to talk about is the hockey Она game, едет к моим гостям, а мама хочет which is только true, о хоккее с ней поговорить, что на самом деле так и she's происходит. obsessed with Она hockey. сумасшедшая по поводу хоккея, It's my stepmom. ее мать. I talked to her about hockey because говорить it's с ней о compassion. I хоккее, love her. I просто want her to с feel ней не о чем comfortable. I don't больше say, говорить, listen, она there's these хочет seeds and it's чтобы all coming from your комфорта. mind, and Не то, чтобы I don't want to говорить, freak мама, her out, сядь, сейчас я right? тебе про So I семинар talked to her about расскажу, hockey и because так that makes me comfortable because I далее. love her. Поговорить с Yeah. ней о хоккее. But when you can at your office, at your work, Но когда ты you, на you работе, try to turn the conversation and say, what's the true cause for the problem that we're having? Let's look at that, Вопрос okay? Or people are starting to gossip and you walk out of the room. You get away from it. Or you help them to stop. Или yeah? пытаешься как-то эту беседу. The opposite, if the people in the company are not wasting their speech, Если люди в okay? компании не тратят время There's a попусту feeling of на confidence разговоры, in the whole company, то возникает okay? ощущение They're уверенности all во всей компании. self-assured, they're all Все люди self-empowered. самоуверенные, все люди замотивированы. Okay, the last three in mind. Осталось три связанные с сознанием. First one is ill will, Восьмое – это дурные намерения. being happy when somebody Дурное has a намерение по tragedy. отношению к другим людям. Радоваться за неудачи других или за трагедии других. Or being unhappy when Или- someone has a success. Или переживать по поводу успеха других It's людей. so sick. Это очень нездорово. It's so twisted. Очень somehow. And we do it all the time. Это очень неправильно, We и do все it это all the делают time. все It's время. running through our minds all the time. Это про We через наше hear сознание some good news наблюдать for всё someone время. else, and we Услышали wish что-то that they would, хорошее, а потом get a всё, disease and drop dead. чтобы они Like, там заболели и померли. it's terrible, right? Это ужасно. And everybody in the whole world, they're all in the same pain, they're all in the У same всех suffering. людей это происходит. Все во всем мире имеют одну и ту же боль, одно и то же страдание. And for us not to be able to just be happy that somebody else has some little bit of happiness in like a big life of pain, you know what I mean? It's crazy. В этой So вот море when боли. you hear Счастье somebody else это gets a очень promotion next to you, сумасшедшее поведение. rather Кто-то than рядом с тобой получил wish that they повышение, are miserable like you, чем желать, что они будут такие же несчастные, как ты. you honestly congratulate them and say, I'm so happy that you have some happiness. Что я так рада, что тебе что-то удалось. Okay, the Я result рада. of this is that other people will take joy with you when Как things are good for результат, you. когда у тебя что-то будет хорошо происходить, за You тебя won't будут ever have the радоваться. feeling that you have to hide something good that's happening to you because you're afraid other people are going to be upset or jealous. You can share your joy with your friends and they are happy. It's so И твои fun друзья будут радоваться за to тебя. have a friend who Так honestly is приятно happy when иметь something друга, good который happens to you. реально You know? радуется, когда тебе что-то I have a удается. friend like that and I would tell У меня him есть something good друг happens to me. такой, и она делится этими
And he honestly was like, I rejoice, yay! And it was so nice to be able to have somebody who really felt like, oh, they really are happy for me. Действительно, очень приятно иметь такого человека, который может разделить с тобой твои радости. Okay, great. So, А в бизнесе? in business, if you rejoice for Если ты others, радуешься за других, it increases creativity in the company. это повышает креативность. New ideas come in. Новые идеи. Yeah, if you do the opposite of rejoicing, Делаешь обратное, the company is stuck. They're Компания old, they're old-fashioned, they're not hip, they're not up to beat, they can't think of new products, new ideas, they're dead. Yeah. So rejoicing in others brings creativity, new ideas. Появляется Okay? креативность, новые идеи. Craving or jealousy is number 9. Номер 9 это зависть. It's wanting too much, yeah? Жадность. In an ignorant way. Хочешь слишком много. It's you're walking down the street and you just bought a pair of new shoes. Идешь по улице, только что купил новые ботинки. But you see now there's a better pair of new Смотришь, shoes. блин, лучше And ботинки. you're obsessing all day long. I've got to get those shoes. I got to get those shoes. I got to get those shoes. I got to get those shoes. And then you're running out on your lunch break when you're supposed to help a friend, and you're like, I just got to buy the shoes. I got to buy the shoes. I got to buy the shoes. Right. So it's kind of, or it's like over a person, like you want to have some affair with somebody. It's like this kind of obsessive mind. You have to have. And other people have the thing, like your neighbor has a car and you're always, it's obsessive in your mind. Yeah. It's okay to have a nice pair of shoes, it's okay to have a nice car, but when it becomes a sickness in your mind, it overtakes you. The karmic result, if you think like this your whole life, they say I'm going to go out on a deep end here and tell them something totally crazy from an ancient scripture, which isn't really appropriate for a Buddhist workshop or for a business workshop, but I just wanted to tell you because for me it really shook me to stop. Okay. Is they say you are reborn as a ghost who's always attached to things. You were trapped in the house where you lived because you were so attached to it. And you attack the other people who live in the house because it's your house. You're almost chained to food because you were attached to it in your life. You die and then your partner gets a new girlfriend and you haunt them because you're so attached to them. You know what I mean? So it scared me, this image, they call them hungry ghosts in Buddhism. Yeah. So the idea is you are satisfied with what you have. You're not obsessive about people and things. You like them, you enjoy things. Like Geshe Michael loves to go out for movies and have ice cream and have a fun time. But he's not hurting other people to get the ice cream. You know what I mean? And he's not thinking about ice cream all day long. Sometimes he jokes he is in his meditation. He's thinking about lunch the whole time, but I think it's not unhealthy. You can tell it's not unhealthy. Okay, last one. The negative is just, they just call it ignorance, okay? This is one with your mind, okay? The positive, I think I'd rather talk about, and it's what we were talking about with Larissa's correct worldview. It basically means you have an understanding, okay, that the world is coming this way. If you're put in an uncomfortable situation at work, whatever is being done to you, you've done to somebody else in the past. And the only way for you to change your current situation is to stop doing what you don't like to other people. If people are criticizing you, you have to stop criticizing. If people are taking things from you, you have to stop taking. If people are hurting you, you have to stop hurting. And any success you have, you know it has come from some gift to another person, giving to other people, right?
то, что ты дал кому-то. Okay, if you are someone who entertains this worldview, Если ты человек, который разделяет такой who мир, tries взгляд to на мир, influence который other people and help пытается them with this помочь worldview. другим людям разделить такой же And the взгляд most на мир. powerful thing you can do is not to Самое force somebody сильное, else что to ты можешь live сделать, by это не this, заставить yeah. кого-то жить по этим правилам, But you can help them to А have their помочь own им experiences. испытать что-то, что заставит их You поверить can в be a это. success yourself, Ты можешь быть успешным which will сам, inspire other и people вдохновить других to людей, change their own life. поменять свою The жизнь. most powerful teacher Самые сильные has had an учителя, experience у них themselves. есть свой опыт. It's not so interesting Не to так have somebody get up интересно and иметь teach you учителя, который about нет примера. relationships and how to have a great wife or something or Когда husband, тебя про отношения будет учить and then they get кто-то, off the stage and they're fighting with their husband in their тебе рассказал bedroom. лекцию про своего Then why would you listen про to them? You партнерские know what I mean? отношения, потому что спустился со сцены, ты видишь, как они ругаются. с So you партнером, yourself это have to тебя become a это не teacher. вдохновит. Чтобы стать учителем, And the first step to ты becoming можешь a только teacher is to вдохновлять have your own людей. personal Чтобы success стать story. учителем, у тебя должна быть своя история So успеха. you use the system, you have some success, and then you train other people. У тебя должна быть система, должен быть успех, и ты передаешь ее другим людям. So My question. And yes. before we cannot get result from this system, we cannot teach others. Если мы Sure не you получили can. еще Нет результата, результатов системы, то Sure you нельзя. can. You Кому wouldn't be нужно interested обучать? in teaching other people unless you had some small realization that it was truthful. Okay. Если ты сам не веришь в эту систему, так же, как с Ларисой она работает, то So ты if you сможешь hear вдохновить about других. something and it resonates for you as the Если ты truth, что-то услышал, тебе you can кажется, что share это it with other правда, ты people, можешь of поделиться с course. другими, конечно. but what will make you a very Но то, powerful что teacher сделает тебя сильным учителем, is that you actually practice what you preach. You actually do it yourself ты in не your own учишь life. что-то абстрактное, ты And then you have учишь a тому, story что to ты tell сам other делаешь. people. Ты сможешь об этом рассказать. In the meantime, there's правдивую nothing wrong with историю. giving people До the этих book пор and можешь talking to them and рассказывать идеи, saying, книжки this раздавать. feels right to Ты me. говоришь, мне кажется, что это правильно, почитай, Or подумай. I understand this. Мне This кажется, is я это what works. понимаю, подумай об этом. You all are like doctors now, Мы все как доктора, and the world is incredibly sick. а мир болен. Okay, and you have medicine А now. есть у нас есть right? лекарства. To teach people how things really work. Научить людей, как It's что-то an incredible действительно gift. происходит, это And most people, they hear it, замечательный and дар. when you tell someone the truth, they can Когда smell ты it. говоришь людям правду, They can smell it's они not some по fake запаху idea. чувствуют. When people Они hear the понимают, что это truth, не какая-то it hits them in the heart and they искусственная know идея. it. Если ты правду говоришь, люди это чувствуют. Most people just don't have anywhere to go for the truth, and they Большинство gave up людей that there even ниоткуда was это a не truth. получают, они даже уже и не думают об этом, они даже этого не ожидают. Okay, the karmic result, if you are somebody Кармический who результат того, что practices ты correct кто-то worldview практикует yourself, правильный взгляд на you're мир, always looking for the cause behind the который cause, ищет причину за той причиной, которая на поверхности лежит. is that everyone around you, И все вокруг okay, тебя, your other business partners, другие even your бизнес-партнеры, competition, your даже family, твои your friends, конкуренты, семья, друзья, they all start to have this они wisdom as все well. начинают разделять эту And you are in a world where there are many Быть teachers, в мире, в котором there's много a lot of учителей, assistance, there's many много books помощников, translated много into your language, книжек, there's information for you. информация. On the TV, they start По saying телевизору crazy начнут things, говорить you know, даже give and you'll вещи, receive, right? которые Like ты не everything ожидал starts to раньше. change. Всё Everyone starts to начнет believe. меняться, все Yeah. начнут верить, все начнет меняться. Okay, nice. So, last thing we're gonna do, just to Последнее, что мы сейчас finish, сделаем, чтобы is we're all закончить, gonna make a commitment together. мы сделаем определенное Okay. For the next 3 посвящение weeks, okay, вместе. you're gonna Пообещаем, do что something with в me. ближайшие 3 недели мы Every все day you're gonna вместе take out your что-то journal. сделаем. Каждый день In the будем morning, доставать журнал, you're gonna check one of these commitments. и утром Pick надо whichever one is the выбрать most attractive какое-то to you in terms of the какое-то result. обещание, которое ты можешь сделать. If Надо you need выбрать money, you're одно, gonna work которое- with generosity. которое Какой журнал? If you have poor health, журнал, который okay, будет, if you have poor health, you're gonna take care of other тебе people's нужны деньги, bodies. ты будешь щедрым. If everyone's Если тебе lying нужно to you, then you're здоровье, gonna ты work on будешь speaking the помогать truth, людям. Если okay? все врут тебе, будешь стараться In the говорить 3 правду. weeks, you're gonna cycle В through течение all 10 3 of them. дней надо пройти, 3 недель надо пройти по циклу. But if you всем want to этим focus on 10. one in Но particular, если that's есть okay желание too. сфокусироваться на какой-то Okay. одной, можно и это. So what you're gonna do at the beginning of each В day, самом начале каждого дня divide с your утра book in half. разделить Sarah, книжку can I пополам. use your pen and your paper real quick? Ведение Она сейчас дневника. покажет. Она We сейчас have покажет, here. что она имеет в виду. Вот. It's in Russian version. What page is it on? 33. Okay, alright, great. In 33 in your manual, okay, great. Страница 33 в этой книжке, там написано. Okay, can I use a pen real quick? Thanks so much. Alright, so let's say the first one is killing, or I'm going to write the Первое, positive, это respecting будет life. уважение к жизни.
I write it down in my journal, okay? In your little journals. Positive. I think in the last 24 hours, how did I respect life? Чем она проявила уважение к жизни? I brought Geshe Michael breakfast. Принесла Геше Майклу завтрак. I know he wanted an egg, and I brought him an egg for breakfast. Она Okay. принесла ему I took яйцо. care of his body. I gave him something Помогла to ему eat. Okay, материально, that's my positive. дала ему что-то Then I поесть. rejoice. Она Yay! I порадовалась brought him за breakfast. это. Okay, Да, great. принесла ему завтрак. Negative. Отрицательно. Somehow I hurt somebody else. Oh, I'm thinking. Just translate. I'm thinking. Она думает, Somehow I чем hurt что же она somebody else. такое делает. Алкоголь I have one. причинила какой-то. Yeah, for me? Well, for me, Oh, okay. I was like, Not for you. Yeah, come for you. Last 24 hours. Yeah. Last 24 hours, we left our cords on the floor there, and we realized afterwards people could trip over them and help. Okay. hurt Left each a other. dangerous. Left dangerous thing on the ground. Okay. Спотыкнулся и упал. That's lame. He says, okay, all right, let me move it over. Okay, it's a little one. That's great. You know, you talked under your cell phone. Она сама это Okay. понимает, никто не заметил. Но она чувствует, что она поставила I'm под trying to удар, think. который мог споткнуться. Серьезно, да. Или я разговаривала Нагрешила на Нашим бы по политикам телефону такое за чувство рулем, ответственности. например. While you're, yeah, there's one woman at the retreat. Одна женщина And, на нашем and here. yeah, at the retreat. And I was talking to somebody else. I was really busy. Она с кем-то You know, разговаривала. running around. And she was standing there, and I knew Она she стояла, wanted me to hug her. ждала. Она чувствовала, что та хотела, чтобы ее обняли. And I just, in my mind, I was like, I can't do that. I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy. And I knew I should have just stopped and went Надо and было given her a hug. остановиться, Right? просто пойти обнять, потом вернуться к разговору. Okay, so I ignored this lady, Она okay? проигнорировала эту женщину. And I didn't give her, I could have Она just не given her дала a ей hug, which is some физический kind of, контакт. or the cell phone or whatever. Или Okay, там so what's my мобильный. to-do? Теперь вопрос, что делать? A to-do is something where you're going to counter this negative karma and eliminate it, purify it, burn it out, okay, before it comes back and gets you, okay? До того, как она тебя догонит за задницу. Give me a to-do. What's a makeup activity for what I did? I ignored this lady. What should I do? Что можно сделать, чтобы компенсировать то, что ты It's проигнорировала? great. She's here. I'll go give her a hug. Okay, hug. You can't watch me, all right? You can't watch who it was. Okay. Okay, hug the lady. Okay, Обнять great. женщину. Now, let's say you were talking on your cell phone. Maybe then you say, okay, when I drive home from this workshop, Думаешь, поеду I'm домой going to со turn my своим phone off and вертолетом, put it in выключу my, телефон, уберу because it's его. dangerous to other people's lives. People do it all the time. Выключаешь телефон, убираешь, I translate it. Okay, good. Give me one for you. I don't. When I get to Купить work, апельсины give me- всем give me a сотрудникам negative. на работе. The last 24 Сделать hours, аллергия. hurting life somehow. Аллергия, не Cigarette. Okay. Okay, so that relates to his own body. He had a cigarette last night. Я выкурил сигарету вечером. So he harmed his own body, but also he И put the еще smoke out кто-то in the air дышал, for other может people. быть, вторичный дым, ужас. It's interesting because every once in a while I really want to smoke a cigarette when I'm really stressed out, and I'm always trying to talk myself out of it. Like, oh, it'll hurt your own body, you know. Нет, не надо. And I can't do it. I'm like, I don't care, I'll smoke the Нет, cigarette, я не whatever. могу, я он берет Yeah. курить. But something that I realized is the karma of smoking Но карма это сигарета, would mean other people won't respect you. другие люди не будут тебя уважать. Not because they see you Не smoking, то, что они видят, что ты куришь, but because then а в комическом you смысле. are not Ты respecting сам себя yourself. не уважаешь. Okay. All right. So anyway, so you smoked a cigarette. What? Okay. So what's your to-do? What's your makeup activity? Что теперь сделать, чтобы это компенсировать? Like, go take cigarettes from Okay. Whatever you'd want someone to do to you. Okay. Sure. Yeah. Okay. Try to. Oh, so he said maybe try to help somebody else quit Может быть, smoking. пойти кому-то помочь бросить курить, но чем It's можно it's компенсировать? really crazy in the Ukraine how much people smoke. Ну, сильно. Очень много куриц на Украине, I иногда. think that maybe it's a little bit fashionable right now. Don't wash the ashtrays. Yeah, yeah, yeah. Oh, that's interesting. Okay, nice. I think it's a fashion, Это мода. and I think eventually it's going to become unfashionable Мода пройдет со временем. when everybody because right now nobody in the rest of the world is smoking as Во much всем as you guys окружающем are. мире уже это не модно. В Европе уже запрещено. In America, people are much more concerned with health and doing yoga and eating right and being healthy. В Америке йога модна. They've seen too much what the smoking does to your face and to your body. Все знают, что как результат курения. что So to help somebody to stop сможет. smoking, ultimately you're doing them a great favor. Кому-то помочь бросить курить. Okay, then before you go to bed, Прежде чем пойти you do спать, one more. сделай
You're going to commit to doing 2 vows a day, 2 commitments a day. Два обещания в день. Okay, somebody here. Hey, mister, listen up. Okay, somebody here, pick one. Pick one you want to focus on from the 10. Give me one number you want to focus on. Давайте сейчас. Pick one. Выберите. Это что надо сделать еще раз? Repeat, please. Pick one of the 10 commitments that you want to see change in your own life. 10 аспектов, которые мы We хотели have бы... 3. Соединение людей. Joining people together. Okay, so we'll write divisive speech, or the opposite is joining people, bringing people together with speech. Okay, great. Last 24 hours, think. When did you do anything that helped people come together, or helped another person have a good impression of another person? Или помогло кому-то хорошее впечатление о другом человеке? Но у меня в жизни был подобный случай. Я делала то, что 24 я вела дневник. У моей подруги были проблемы, она собиралась разводиться с мужем. Вот. И, то есть, когда она мне звонила, я просила ее этого не делать, то есть подождать, в общем-то, ну, успокаивала, помогала ей справиться с этим. Right, so she was helping us split. Okay, negative, last 24 hours, somebody give me one. You said something that took somebody down. That's different. That's different. Но нет, разговор, который разделяет людей. Что-то, что... Жалоба на своих партнеров, жалуются. Complaining about their partner. Okay, so yeah, so they were okay, so then the person he complained to had a worse vision of the friend. Кто-то кому-то пожаловался, Okay. изменил свое отношение к тому, о ком ты говорил. Да. Yeah, obviously, right? Okay, yeah, okay, great. Yeah, but I look like it. Boy, don't you think I know that? Okay. So negative talk about partner. Okay, what's your to-do? What's your makeup activity? Make it something easy and doable that he can do quickly. Like all I have to do is hug that lady. You can even do it mentally. Makeup activity. It's a compliment to him about him. Say something positive. You want to make your to-do easy, quick, doable, so you don't end up with this long list of 24 cakes you've got to bake, you know. You could even do it mentally. You could even then think of a positive quality about that person and just think about it and rejoice in it, and then it's over. I like to do my to-dos immediately, mentally, so that it's over, and I don't have to worry about, you know, doing all these things. Okay. Okay, so you do one in the morning, you do one at night. What is this going to do? We all have habits. We all have terrible habits of lying, of stealing, of cheating, of being divisive, of gossiping, of thinking jealous. Yep. And all those habits have created a certain kind of pattern or groove in how our mind works. We have these automatic reactions to situations. What we need is a violent interruption into the habits that we've established that are negative. Okay? So what this does is it invades your life and it causes you to think about what your mind is doing. Okay. It causes you to rejoice and feel regret about a negative thing that you did. And then it's a correction process. So in the beginning, it feels forced for me to go and hug this lady. Or in the beginning, it feels strange to buy somebody the cup of tea that I said something bad about, right? It feels artificial. But I do the good deed. Then what happens? Eventually, I'm creating I create a new pathway. I create a new habit. And I do it enough that it becomes my personality. I do it enough that my patterns on the inside start to change. And I naturally become a person who hugs everybody. I naturally become a person, my automatic reaction is to speak the truth. My automatic reaction is to care for other people and to move the cords and to not talk on the cell phone. My automatic reaction, okay? So you're recreating who you are. Okay?
And you won't remember, you'll just be somebody who is always kind. Okay. So that's the end of my time with you, I think. What time is it? 3:30. I mean 2:30. Okay. It's been wonderful to be with you all. I think any organization that is encouraging the company to keep these 10 guidelines, okay? It's a self-correcting process. These 10 will address any business issue that your company is having and will remedy it. Okay? So you're going to commit to me for 21 days. You're going to check it twice a day. Yes. Okay. She's laughing at me like there's no way she's going to do that. And then you're also going to commit to do a little bit А of потом yoga, ты a little bit привыкнешь of и будешь meditation. самостоятельно делать. Even if you do 5 minutes of yoga, even if you just wake up in the morning and you do a quick meditation, a quick tonglen on someone, you inhale, take their pain, destroy it, and send them light, that counts. I don't care how much time it is, okay? You have to do 1 meditation a day, and you have to do it just at least before you go to bed, you know, just a couple poses before you get into bed, okay? So for 21 days, yoga, meditation, and 2 Before on you your go to rope. bed, you mean in the evening? Yeah, or in the About morning. meditation or yoga? Any time that it works for you, you can do it. How much for the how much time? As much as you want. We do about an hour of each day. I mean, how much times? I think it's good to start with 15 minutes of each. And then build up over time. Is my photo in Is my bio and photo in here anywhere? Yeah, it was. Where? Hey, where you going? Don't leave 1 it. minute. Okay, hang on 1 second. I'm almost done. I'm almost done. Okay, so everybody commits to this? You have here. Okay, great. Okay, there great. is So also- in the manual is my email. Okay, you can email me in Ukrainian, it's okay, or Russian, and I will get it translated.